Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace and blessing to all of you. We are delighted that you are here with us celebrating International Women's Day. Before we begin, all of you to stand up for a moment of silence to remember our heroes, young and old, men and women, our Suwats, who sacrificed their lives for their country and for us. سمعكم هم مترجمة إيطالية قلناتهم تصورون خبرناتهم كلكم تسيكم رأسنا ندنن رب البناء تصلت. Thank you. I would like to welcome you all who came from near and far to spend our celebration of International Women's Day with us. The organizing committee for this event and myself would like to thank you all. My name is Hana Abdurrahman. I'm a resident of Southern California for 21 years. I was born in Asmara and raised in diaspora. Over a few months ago, few of us Eritrean sisters here in this community independently decided that we needed to get together and reconnect. And what better way to do this than today, International Women's Day, as part of this international community of women. This is the first time that we have such an event that is for delictee or justice seekers. The need to have an event that brings us together in this time that we live in with all the events happening in our homeland may seem obvious to many of us. Some of the objectives for this event today are to come together as Eritrean women to empower and inspire each other in a unified manner so our collective efforts will have meaningful outcome. Also to discuss the conditions of Eritrean women who are suffering all over the world and explore ways to help them. And also to discuss ways to engage our youth, our young adults, so they can join us in this fight against the injustice and human rights abuses that is taking place against our people. We would also like to explore ways to network and move forward. ስለምንታይና በእንግሊሽ ጀሚርና ቁርብ እንታይ ዳኾይናይና በትናይ ቦና ዘይን ጅምር ትብሉ ትህሉ ቀልከም ዝበለኩም ኩልኩም አበጽኩም ሪእሎ ግን ንስሓትኩም መዋዕልኩም ከተቃለሱ ጠንኩም ተቃለሱ ለኹም አው ጓልኩም ወድኩም زيادة حجي كنسحبون سنة حوسنا بسقال سنة قيمت كندفعون ندل زلنا إذن من سيادقنا نزم من سيادقنا ها كنأتون سلزلنا أبعد أمريكا ها سلزلنا بمسارة تطوانقا إنجليش سلازي بقوئنا بقوانقا جميلنا سلمتاي تبني عندك جميلنا سقاقدي فنانا خيكنا كم كل بيزي أيوه كم لمودي نسك كيجي فنا فرحنا بخلا يكوننا أنا ده حلاس في حاجة قلت سلمنتاي نمنتاي إذا أخي باتها تدري قل بحد سيرو تاشو ما قال لك شو ما يتصقعوا لما ينبهر بقوا جمل كلهم تفلتونهم قلتهم زي تفلتون أب أمريكا حبسمت إنها كلتن 3 عمد كوين له قال حجة زيادة أكبرنا شو منتمى قابيتيو بمغنية شو متمكابين كلهم قوالكم ودهم أبز بمكابكم سرحكم قديفكم قليهم بأبرد بيلكم كابسان ديكو كاب قلبا كاب فينيكس بالطعمي نمسكر أتقو على نفسهم كلهم كم تحافتنا هالناس ولو توزي أنا مجمري أخي بناي أنا مجمري أخي باب ساودرن كاليفورنيا زلنا دقنستيو أبزخا أي أطوايب لني خو أتصلي قلنا أنت أي تعلمنا نمتينا تأكلنا هذا كلنا هم دقنستيو إرتراوያን نحنا هم تابعن كنا رخبن كنا فلتن كنا مايتن نرجع نفلتنينا قلنا نفلتينا قل خوفينا ما أدزت غيرنا نزمايت ولون نزارون نشغلنا نعللون
ባይታን ምጻፍ እዩ ካልኣይ ብዛዕባ ደቀንስትዮ ኤርትራ ዘለዎ ኩነታተን ኣብ ስደትን ኣብ ገለን ከርተ ዝብላ ዘለዋ ብዛዕባን ክንማየ ክንዕልል እንታይ ከም ክንገብር ኣለና ንቕድሚት ክንዝቲ ሳልሳይ ከመይ ጌርና ኢና ነዘን እንስያትና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነእትወንን ነተባብዕንን ነሳትፈንን እዚ እውን ሓደ ካብቲ መእከቢና እዩ ንዋላ ከዓ እዘን ፅቡቃት ደቅና ኣብዚ ኮፍ ኢለን ኣለዋ እዚ እውን ኣለዋ ገሊአን እቲ ራብዓይ ንቕድሚት ካብዚኣሲ ኣብዚኣ ተኣኪብና ፋሕ ንብል ዘይኮነስ ከመይ ጌርና ኢና ንቕድሚት ንድክም ከመይ ጌርና ኢና ንስጉም ከመይ ጌርና ኢና ንኸይድ ከመይ ጌርና ኢና ነቲ ዘሎ ቃልስታት ብሓፈሽኡ ንድግፎን ንስዕቦን ነተባብዖ እዚአን እተን ቀንዲ ዝኣከባና ድሓር እውን ኣብዚ ጣውላ ኣሎ ወረቐት ሕቶታት ኣሎ በብርኢቶኹን ክትምልሻልና ተስፋ ንገብር ጣውላ ቀሚጥና ኣለና ሕቶ ከመይ ጌርና ኢና ዝብል ናባኸና ንገድፎ ንሕና እታን ኦርጋናይዝ ገበልና ሲ ልዕለኹም ፈሊጥና ኣይኮንና ግን ንጀምር ኢልና ኢና ተበጊስና እሞ ይቕኒለይ ሕጂ ግን ካብ መጀመርያ ትጀምሩ እውን ሕጂ እውን ብእንግሊሽ ኣይተሓዙ ለይተን ክልተ ብእንግሊሽ ከቕርባ እየ ዳሕራይ ክትርጉሞ እየ ናይ ክልቲአን ኣኪብ ኣነ We have the agenda for tonight at each table. Check and see, kind of follow with us. We will try to elaborate on these objectives that we just mentioned, and we hope that we are all propelled to bring strength to the movement that can bring us fathi, justice. It's been proven that women are the pillars and backbone of any organization or movement that wants to progress. So in our first presentation today, let's learn a little bit of history that initiated International Women's Day. And the first presenter is Mikal Daniel, and she's going to be talking, the title of her topic is International Women's Day. I will say a little bit about Mikal Daniel. Mikal was born and raised in Columbus, Ohio. After graduating with a bachelor's degree in information systems marketing from the University of Cincinnati, last May, Mikal moved to LA to begin work as a tech consultant. Inspired by her father's success as a software engineer, and despite their being raised in a community with lack of technology, Mikal is passionate about technology and views it as an equalizer. Currently, she's enjoying the great weather we have in here and taking advantage of all the great food and the people in LA. Help me welcome Mikal Daniel. Salam. Let's talk about why we're all here today. International Women's Day. Historically, this day has been all about celebrating women from all walks of life. Whether it's to celebrate our womanhood or organize and demonstrate, one thing is clear: women are strength, women are power, and women are the future. When we are united, there is no stopping us. International Women's Day was conceived when 15,000 women gathered in New York City in 1908 to protest for voting rights, fair wages, and pay. Across the ocean, inspired by the American Socialist women in New York in 1910, Clara Zetkin in Germany proposed a resolution at the second annual Socialist Women's Conference in Copenhagen, Denmark, that every country should celebrate Women's Day on the same day every year. The rest of the women at the conference agreed with her and unanimously voted in Clara's motion, thus creating International Women's Day, which is why we're here today. The following year, Austria, Denmark, Switzerland, and Germany all observed International Women's Day, where over 1 million people demonstrated for women's equal treatment. At the same time, the day expanded all across the world. Women around the globe were marching, holding parades, with banners and honoring their martyrs while protesting against the discrimination that they face. Finally, in 1914, the date of International Women's Day was transferred to March 8th. Although earlier demonstrations centered around women's suffrage, Russian, Chinese, and Cuban revolutions all centered around wider class issues. Following the lead of Russian women's participation in the October Revolution, around the world, half of rural Chinese women took part in the movement for land reform.
And they were successful in that movement and granted rights that they did not have prior. From 1960 onward, it became more common to have women present in liberation movements. This was proven when you take a look at the anti-apartheid movement in South Africa, and it took nearly 30 years for them to organize into a women's league. In 1948, and even then, women were still primarily used for mobilization and catering, which is more traditional women's roles. But post-1960, women's involvement in liberation struggles was more common. And when you take a look at Mozambique, Nicaragua, and our very own Eritrean revolution, over 100 years since the inception of International Women's Day, here we are, still gathering to fight for progress and to honor women who came before us. Still, with all of this progress, it's easy to get discouraged. It's easy to see our brothers and sisters suffering and feel helpless, but be encouraged. A story that reminds me of this is the movie My Big Fat Greek Wedding. I don't know if you guys have seen that movie. It's an old movie. But the movie has a scene where the daughter, who is an immigrant from Greece, her family moved here, she asks her father if she can go to college. And he says, no, just get married, get a husband. And she just gets really upset about that. She goes crying to her mother, and when her mother sees this, she says, I'll talk to him. And she says, Mom, there's nothing you can do, you know? My father, he's the head of the household. And she looks at her daughter, Tula, and she says, men may be the head, but women are the neck. And women move the neck wherever they want the head to go. So I know, right? This is mind-blowing. In the context of Eritrea, men may think they are the head. Sorry, guys. Hello. But women are the neck, and we move it any way we want. In the fight for Eritrea, women fought with pride alongside men, making up nearly 30% of the forces. Early in the Eritrean Revolution, women assumed gender-typical roles of mobilization and catering, but after 1947, women fighters fought in the front lines, living in conditions where their comfort was not considered. They organized, coming together from different ethnic groups, religions in Eritrea and in the diaspora, at all economic levels, to be a beacon of strength and an example of what can happen when women unite. Our independence was earned through blood, sweat, tears, sacrifice. The differences allowed them each to contribute something unique and great. So remember the women that come before you. We stand on the shoulders of greats. They came before us, they paved the way. They are who we do it for. So let's not let their sacrifice be in vain. Thank you. Our next speaker is Salim Haile. Salim is a senior at La Mirada High School who takes part in activities such as youth in government, club soccer, La Mirada Youth Council, and the Matador Scholar Association. She hopes to major in political science in the near future. She worked on a video display to illustrate a history of Eritrean women. So help me welcome Salim. مقابل شمونتن من تاي بعاليلا ميكال وانا قد يتهمنا ولا كوش عن شعته ميتن شمونتن زجمر هنا بقصالي أبعلم دلوا دقنستيو أنصار واتعن مثلا إنه معناتن زقالس هذا معلت مهمو بس نحن خاف ميجينا إن نتحزو إلى ونط إساتو بحرون سالم أريهنا هو تقادينا دينا تقادينا هنا دقنستيو إرتراس كاب برات العيلة تراي كنا تقادينا ولا قد أزنا ولا قد استاتون لا يمحروا شعاته ميرونو إيه برات كاب سلف صورة خبز جمرون أيضاً قاعد تسلفني نعم نتام جمر يا تسلفه شحن شعتن لسوسان شعتن رابعي حمشاك فلتها مهاريت نيرا كاب عضيح نميدات تسلفه
تاشما لحركة صالح رومانا صالح هاشمة ذكي لها حج رومانا صالح دحرو جمعة عمر راودا صالح زبهلاون تحوسه حليمة عيتل كالوتون كالسنة فقلي حليمة عيتل بخيت عبد الله أمتتين إزاز سعدية تصفو زي أني كم جمريا إن من 7 عام تمرد شحن شعتم تنسان شعتم سوسان شمونتم زت تسلف هذا كانسيو كم جمريا رومانا سالم يبل محمد برهان الله تام مصحفه كسلف خلا سيتخدن خيلهم تملسيلهم أبياتهم أبرت مسانا مجمريا وتساتيفا لعلنا توم دك تبعتيو زلو صنعتن برتعنا ريحنا أمسكيرا يبل بدي حلو قل نقرأ خيدا حكمنا خمها تمجمريا تمجمريا تسلفتها تمجمريا زت صوت ونساء رحمة صالحة أبي يرى كلون ده تمارا دكتور كونسل يونيفرسيتي خيدا أبو حميمة تسوي عملتي تنكرت كنت تمنيسا دحرو أبو كأخم تخلهم تفلتوا على مسفن شحن شعت بتسعنا 4 كوابي سمهر تسويها تقالت زين ترايكونان بعد أب هزوابن بارون بسبعتات بعد ورقو بصحة تسليفنين كلن شماتنا يفلت أنا قد أما أسرتي ما كعت بهيدا زطقت لهنا اللورة هجتنا يقولنا سيتي قال لي هج 75 تجمري كنا بقيمة بسوسات هذا الجمري مو بمخنيها شو ما تمجابيت سالم كترينا تسنيها شو ما تطيساتو سلتات وكترينا تسنيه انتهي تزور السلتات تسليفا تسويا أديتاتنا عواتنا دقنا سقعتها مجرشاون أبسحل توليدا أب سوازر كوا أبزين كلها نخطب كينا تسنيها من حجز تشمون تمجابيت مبعد عايز يكون كينو وكون كيدا لنا أريحنا ونعمل شرشة سالم قالنا نتاكل برالو تناي يأكل سلطات داريتون سلام وسلطات تكرينا تاني همو بحد سيرو زنقل تدقنا كأنجلي تسألنا فأليس كنهن حجون كاسفن كتسلا شمون تمقابيت كتسلو عيني لنا حجون بإنجليشنا هم كتسلا يتحازوا لي تترين أجيناي وجيناي كلهم تسمعهم إنجليش حجها Ayas Saeed is a freshman at Cyprus College and is majoring in healthcare administration. Her goal is to transfer to Cal State University Long Beach and pursue a career in the healthcare field. With her career, she hopes to contribute to a healthcare system that can offer accessibility and provide services to undeserved communities. I think Nadia, well, Hanan Hata Nadia. I'm taking an ethnic studies course this semester, and we were discussing women's suffrage, women in American history who fought for the right to vote. And there was a lecture where my professor was focusing primarily on Black women and how they mobilized to uplift their community. So in 1915, there was an opening for a city politician and in Chicago, and during this time Chicago was becoming increasingly Black. So there was an opportunity for their representative to represent the citizens that they would be serving. So as a result of this opportunity, Black women held meetings in their homes, they strategized within social clubs, and they mobilized within their church groups. And because of this, over 2,000 Black women showed up to the polls and they voted Oscar Priest into office, making him the first African-American politician in Chicago. So these women, they saw the value in their voice, they saw the value in their vote, and they recognized their power. And because of that, they were able to make history. And without their participation, Oscar Priest wouldn't have been able to gain a seat in office. So that lecture really made me contemplate the Eritrean women around me and their activism. I immediately thought of how they organize and collect money to donate to assist those in need back home. I thought of the conversations that I overheard where my mother was speaking about Eritrean refugees in Israel and Sudan and Egypt and all the other countries, and how the hardships kept on piling up. And
them talking about what they could do to help. And I want to recognize the fact that you guys do that, because it would be very easy to yield to hopelessness, and yet you guys do continue to organize. It's really important to remember that the pain that comes with hearing about what's going on back home needs to always be translated to fuel to propel us forward. Otherwise, we will just be stagnant. So I do, however, think there is room for improvement. There is always room for improvement. I think that if our activism is more deliberate and cohesively organized, our outcome would be astounding. You know, I think marriage and kids, you know, was and still is, continue to be more of a focus when it comes to conversations with the women around me. And I think that's great and all, but I don't think I've ever sat with a group of women, older and younger, and really discussed the human rights violations in Eritrea and the active steps we can take to help in any way, big or small, or the role of Habesha women fighting in the Eritrean Liberation Front. You know, Alem Misfin should be a household name. When I'm asked who Jomar Umar is, I should immediately know the answer. The amount of women at human rights events regarding Eritrean issues needs to be staggering. You know, I think motherhood is nothing to belittle and something that we will forever be grateful for, because what you guys do is phenomenal. What you all do for your families displays the amount of unconditional love you have for those around you. That will forever be an admirable trait, and that I will look up to. But I also think that seeing our mothers transcending the traditional roles of womanhood will only propel them and their children to play a more active role in society. It's important for children to see their parents, especially their mothers, occupying a space that has historically been seen as male-dominated. It's important that we acknowledge women's roles in Eritrea's history and fight for independence. I think we move forward when we recognize how resilient and striking women around us are. So seeing the women here makes me hopeful, because I see women who not only care about their families, but their communities and their country. I see women who value utilizing their voice to stand up against injustice, who see the value in unity, who understand the capability and the intrinsic strength of a woman. There's a quote that says, if you teach a woman, you teach a nation. And I'd like to tweak that quote and say that if you empower a woman, you empower a nation. So here's to our empowerment. Happy International Women's Day. ናይ ምሸት እንዳወልኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ኣስላምናን ክርስትያናን ብሓደ ተኣኪብና ከም ንቡር ከም ናይ ዓድና ናይ ደቀንስትዮ ዓመት ምኽባር ምእካብና ዝስማዓና ሓጎስ ወሰን የብሉን። ካብቶም ዘይሕወሳን ዘይሳተፋን ዝነበርኩ እየ። ሕጂ ግን ብዙሕ ናይ ዓድና ኩነታት መሪሩኒ እንታይ እየ ዝገብር ዘለኹ ኣነ ክበዘ ክእሉ ዓቕመይ ንእሽተይ ዘይበርክት ብምባል በዛ ንእሽተይ ድክሚ ናይ ዕድል ንኸዳሉ ገዲደያ ነፍሰይ። መዓልኪ ኣደ ኤርትራዊት ብማዕዶ ኸይነ ኸብፀሓልኪ ፃውዒት ጥዕምቲ ወላዲት ናይ ህይወተይ መሰረት ከይረኣኽኒ ዝፈተኽኒ ከይመጻኹ ናብ ህይወት ኣብ ውሽጥኺ ኸለኹ ጀሚርክለይ ሓልዮት ነፍስኺ ኣትዒብኪ ሂብክኒ ቀዳምነት ነፍስኺ ኣትዒብኪ ሂብክኒ ቀዳምነት እኹል ቃላት የብለይን ክገልጾ ናትኪ ጀግንነት ግዳስ ብኽእለተይ ክፍትን ቅሩብ ካብ ውቅያኖስ ክንዲ ጭልፋ ክቕርብ ካብ ጥንሲ ኣትሒዝኪ ምክንኻን ጀሚርኪ ክሳብ ዝውለድ ኣብ ማሙቕ ከብድኺ ጌርኪ ትሽከምኒ 9 ወርሒ ተሸጊርኪ ትሽከምኒ 9 ወርሒ ተሸጊርኪ ባህርታ ትጽበይ ተዓብኪ ኸይጸርጸርኪ ባህርታ ትጽበይ ተዓብኪ ኸይጸርጸርኪ መዓልቲ ትቆጽሪ ድኻምኪ ኸይቆጸርኪ ዕድል ተረኺብኪ ተሓርሲ ድሕሪ ዝኹሉ ጭንቂ ዕድል ተረኺብኪ ተሓርሲ ድሕሪ ዝኹሉ ጭንቂ እሞ ተወፂዐ ተጨኒቐ ኸይበልኪ
قل أخي تنادي عرف كيبلكي رسحتين شنتين كتحاطبي ختصري خيفا فنكي العالم زي بلو بحاليت بلبدي كي حمكي خيت أميكي إنا تخانخنكي كل تعمد زخون حقيف كني حازل كني نقباتركي نعيك تنقليدك أسكي أو حيدكي مقبي كتدالوي بنبهو ناتسعكي كداني كتحاطبي قري توقعكي زرسحكو ختصري تدفيكي فتصوم يرأخون كساب حجي زمسل نعاخي كل فلي نقر زرقين باخي حياويتي أدي نوحيو زنتخي إريتراويت أدي بزحيو تاريخكي أبنت ناي كلو إريتراويت أدي بزحيو تاريخكي صعرنيا ولاديتي انتي كسميكي أبنت ناي كلو خبر كخب سماي كلكي أبنت ناي كلو كخب سماي كلكي الدمع زيادة فليتي فترة زقبقات فتسم بلبي بحاليوت جقنا ختفري وترون نتعرت بمورال بحبو أجهم نبلت بمورال بحبو أجهم نبلت حبيت حوافيت أكابيت قرنافيت وهابيت نبعيت بجا حلافيت متطبقيت مخرعيت ممعرقيت مسرتنا هيوتي أنت طعمت الدي أدى جبنا أدى سوو أدى حدي أدى وصع أدى خلو أدى دخا قري خيف رحت فلس مسرتنا هيوتي أنت طعمت الدي أدى جبنا أدى سوو أدى حدي أدى وصع أدى خلو أدى دخا قرو خيف رحت سفيرة برخا معرة قليسة كوينا مساخا حلايتنا حزبي ناي كلنا هجر من اللوم تقولي نعاز ودادر من اللوم تقولي نعاز ودادر زعبخي يوم تخنخنك يوم دكخي زدخم كلهم زسعر كلهم كخونخي تمليسهم أدي كبلخي أبي يلو زمعش الدكخي كاب حقفخي منت إلهم كاب قدميخي كاب عينخي أرحيقهم سقيومخي مخان ولاد جيرهم حدد جيرهمخي وفايلهم كيس خيدك قصو وساخي إلهم يسألوا بعلمني ترفم أم بعمك يوم ما نساي ما نتيدو إدو ما يسألوا بعلمني ترفم أم بأمك يوم ما نزاي ما نتيدهم عقب أدي أيدكن أي فالن أدي أي تسامخن أدي أيدكن أنت زدين يروفرت عرناتا أحيلا تتأمت هوزي اللي ولادا كتعلو لو زحفر حماق زنتا كتزاربو زحنا حماق زنتا كلو زعبيز قبزيخ خيد فقدقو اقروز مرحون قدميقو زرخبا يركبنين عبلي قصيلو قعزقو ويلا أم حواتي بجاز طفقو بجا أم حواتي كندمان بجا تزربحو زرد أم يرخبون اندأويو داتا تارو قالي أم برخا قالي أم بحري نبرو قاير خبون زلعلم كباري بزخدوات أفيهم كير خبون نقاري بزخدوات أفيهم كير خبون نقاري حريركي عدل بخي تتبكيسو أجوخي زبلكي زيلي نبخي تمريسو أي فالن عدي أيدكن عقب عدي أيدكن يا أكل نبل نبعت عدي
نتسق نتبقس نوصعت يادي الله خين بلا لنا بحالي الله خين بلا يا أكل نبل بحدا أكل بنخلو عقمي بنخلو تكبر صولت كي رسعنا نلعلا واي أكل أسلاميك استناي بحبشة بحبر أسلاميك استناي بحبشة بحبر بحدا نسوهم بحدا نساتف أسلاميك استناي بحبر نبعز بحبر نبعز استناي أسلامي في الشقتا ولدنا كنرئي الداغماي ناب نهور تمليسو يرئي الناس الناي كل خاتكم بعال ناسا عند النت تسقى أنا خد خاتكم I'm proud of you ولا في واشنطن تقبل كنو أبزخ سعرنا لكن زنسان بانديراس كم جرن سجابة رسم بانديراس جبرا أبزين كسعرا زلوا الناس هكذا في دوام بيلون ولا لا دقنستيو هو حجي كم زي مثلنا في المرايكا قدم حدث نيركن حجي ندابة زحت منساقن بتاعني دحبوس نجاري بمجمع نقاح حقوس كن كبر شمان تمجابي كاتيلا قد مبعال سناي دبساي أستر في ساعات الفلتاني نساتن جغاني أسرات نحنا هنا نحلنا أسرات نتحسس بأسرات زين جغاني قدمنا تن مزرابيك أخذ بدعوة خلت دقنستيو خزاربي حنت معواي حفتيا أبشر شاي وراك تسوت حنت قام مهارتي ما تعبيتي كلتين حفرات سوق الزبلة نخبر حفتي سنين نتين كانت حواتي ربش النيران ندي نعاقن كتنكفى أمانا كنتي ملأخاجي everything about her بقى كبر حفتي محقف مسحات اللي يكونوا تربش سبعين مراتن ميدام سكرنا ثلاثة عامات مسكونا أنا أبتبيت مرسورة سلم نبوركو أب سمر كورس يلوم نبتحكم منا جراج جلسوا الدنيا حجي بحر ثلاثة عامات أب حليبة دبها البوتانية ري كتري إني لا تمثل كبر حابتي تعب قط أنا نيرا عد قلنا مالتي أبتبيت لكن دعت ودع كرت سامعي وفي الزوزو حجي كتمصاني لابها كتريني لاب حليبة مسمصت معدو خلاسني سنا تصبق معتي درجس الناسي اي نيفر سين كم نايك برحاتي صقد بالي غم صرب كايا حجي في الشخص بتسنور كبرا دازيا الى يكون مهنيا تقط انز نبرسي قد بدا خمي تسامعكي قال لا شعو مجرش تاجي زرعوا لا نحفتي مالتي دحريو 81 بي 82 شاشا ورا متي تسوي ابو كلي فهم مهارتي حليمة قدم تبع على بداية المرسورة بحنسا ما تعبيتها بالسيم كاركترستيكس كم حفتي قلنا واحد أي حبحري قدمي ورحي قال الغونسي كاب إنجل نافتاز بحال الله عجلابو مسبع البيت ودد كلنا بو حليف لا لنا نساخا مسبع الود مكيال حدروز بحال حلافئة بو ندخل كله تبابر ما إثيوبيا مسيو أو تسويها حجي إذا خمسة عينت قال عصرت 15 عام داني راح حليمة كبر حتى قال 10 عام كم ذا عينت جيجن دفتس أمكن حوال عديتها يخنجن زي إيدك كارق يكون تحر كل زقال سخاء وأما كران حسار بهاتنا بزر له منجستو كايبلونه نايتشوي أبو جلة لهم له هو نتيم قربات أتصلتان دلو شفتات دلنا هنا يحفرني حجي قلت في له بزعبا لأن جبان حواتنا including سيهم بالعصر تحمشت عمد دأسرو شخاتيهم وي نوركو بصحفونا قرارنا أستير في السهاتين جينا أستير في السهاتين بشحن جعلت 250 حالة توليدا يشتين كلا ريستوران 3 عام بتاعنا بالواحد تسليفات عصرت شمونت عمد بجينا ندحر من كلاس أخا هجرنا إرتران أزاحت القناصر عبع الجام زبر كثت حرنا تجدالي فيها دحرنا تزداد كابستة فلا ليس صفحات كم أبان ما كلاي بايتو أكايد Ministry of Labor and Social Affairs كوينا دحر مسرح كبشحن جعلتميتن 9 شديشتن كساب 9 جعلتن كبس رحاء اليوم
medical diploma ማለት ነው very degrading kind of ንሰብ ክንዲዛ ዓመታት ተጋዲሉ ስኒ ለስኪልካ ትብሎ ከለካ ካብኣት ከፈል ነገር የላን ብቻ ኣብ ግንቦት 2001 ምስቶም ካልኦት ከምትናታ ላዕለዋይ ፅሕፈት ዘለዎም ድሓር ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ሚኒስተራትን ሓለፍትን ኮይና ነቲ ዲሞክራሲያዊ ኣካያይዳ ዝጠለቡ ስለ ዝነበረት ብዘይ ሓደ ገበን ኣብ መስከረም 2001 ዕለት 18 ምስ 10 ብፅዖት ከም ትእሰር ተገይሩ ሓደ ካብቶም ምስ ኣተኣስሩ ከዓ እቲ ናይ ነዊሕ ግዜ መጋደልታን በዓል ቤታን ሚኒስተር ማሕሙድ ሸሪፎ እዩ ሓደ ውላድ ከዓ ኣለዎም ኢብራሂም ሸሪፎ ብዛዕባ ህላዋን ኩነታትን ጥዕናን ዝፍለጥ እኳ ተዘይሃለወይ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ትህሉ ንስሕቶ ኣይኮነን ሕጂ ብዙሕ ዝሰምዓኩም በዜናታት ኣሎ እንድዩ ሰናይ ብከምዚ ዓይነት ሞይታ ገለገለ ኣነ ኣብኡ ጭብጢ ንፈልጦ ነገር ስለ ዘየሎ ከማ ኢለ ክውዳእ ኣብታ መጨረሽታ ብዙሕ ዝሰምዓና ነገር ኣሎ ኩለን ከዓ ኣለዋ ማለት ኣይኮነን ኩሎም ተኣስሩስ ኣለዉ ማለት ኣይኮነን ድሕሪኡ ኣስቴር ዮሃንስ ጅግና ኣስቴር ዮሃንስ ኣዲስ ኣበባ ኤሌክትሪካል ኢንጂነር እንዳፅንዐት ከላ ትምህርቲ ኣቋሪፃ ትምህርቲ ኣቋሪፃ በቲ ዝነበረ ሃገራዊ ስምዒት ብ1979 ናብ መሳርሒ ህዝባዊ ግንባር ተሰለፈት ኣብ 1982 ከዓ ምስ መጋደልታ ተጋዳላይ ጴጥሮስ ሰሎሙን ተመርዓወት ወለዲ 4 ከዓ ኮኑ ድሕሪ ናፅነት ኣብ ማርያም ሪሶርስስ እንዳሰርሐት ከላ ንዝለዓለ ትምህርቲ ኣብ ፊኒክስ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ጠሪ 2000 ተመዝገበት ትምህርቲ እንዳቐፀለት ከላ በዓል ቤታ ሚኒስተር ጴጥሮስ ሰሎሙን ምስ ጉጅለ 15 ተኣስረ ደቃ ክተውፅእ ኣብ ዘቕረበቶ ሕቶ መንግስቲ ኣሜሪካ እኳ ተፍቀደላ እቶም ንሰብኣይ ዝኣሰሩ ብሕጊ ዘይሰርሑ ቪዛ ነፊጎማ ኣቦን ኣደን ሓደ ብማእሰርቲ ሓደ ብትምህርቲ ኮይኖ ከዓ ኣዲኣ ነልማዝ ከዓ ደቂ ጓላ ከተዓቢ ተተሓሓዘቶ ኣስቴር ክትፃወሮ ስለ ዘይከኣለት ዝመፀ ይምፃ ኢላ ናብ ደቀይ ብምባል ንዓዳ እትምለሰሉ ግዜ ኣብ ታሕሳስ 2003 ከዓ ኣብ ማእሰርቶም ትዳገን ገይሮማ ሽዑ እኳ ናይ ሽዑ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ቆል ሓንቲ የጋጥመክን እዩ ኢሉ ተዛረባ እቲ ጥልመት ግን ካልእ ኮይኑ ፀኒሕዋ ክብርቲ ሓፍታ ፀዳለ ዮሃንስ ካልኦት ብዛዕባ ኩነታት ኣስቴር ብተደጋገመ ዋላ ከተሓተቱ ብዛዕባ ኩነታት ህላወ ጥዕናኣን ዝፍለጥ ነገር የለን መርየም ሓጎስ ጅግና መርየም ሓጎስ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምውላዳ ድሕሪኡ ትምህርቲ ኣብ ኮመርሻል ስኩል ኦፍ ኣዲስ ኣበባ ምስ ፈፀመት እንዳሰርሓት ከላ ኣብ መጀመርታ ሰብዓታት ንሃገረ ስዊድን ቀፂላ ከዓ ንሰሜን ኣሜሪካ ተጓዓዘት ኣብ ኣሜሪካ ምስ ማሕበር ተምሃሮ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ብምውዳብ ብዛዕባ ጉዳይ ሃገርና እንዳሰላሰለት ከላ ኣብ 1977 ናብ ህዝባዊ ግንባር ተሰለፈት መርየም ዝስማዓት ትዛረብ ጉድለት እንተሪኣ ክትዕርም ድሕር ዘይትብል ተባዕ ብምንባራ እቲ ማእሰርቲ ኣብቲ ቃልሲ ጀሚርዋ ብ1979 ክሳብ 81 ከዓ ኣብ ማእሰርቲ የእተውዋ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዛዕባ ናይ ኩሉይ ፀገማት ከም ዘጋጠማ ይፍለጥ 1985 ምስ ብፃያ መጋልፍታ ዘርኣዩ ሃይለ ድሕሪ ምርዓው ሓንቲ ህፃን ወለዱ ዴቦራ ቃበልዋ ኣብቲ መስከረም ዝተፈጥረ ኩነታት መርየም ዝተሰምዓ ስለ ዝተዛረበት ዋላ ንበዓል ቤታ እውን ብቴሌፎን በቲ ዘሎ ኩነታት ኤርትራን ኣብ ኒውዮርክ ዘጋጠመ ካብቶም ካልኦት ኣምባሳደራት ተፈልዩ ንህግደፍ ስለ ዝደገፈ ንበዓል ቤታ ትድስማዓ ገለፀህሉ በዓል ቤታ ግን ኣብ ማእሰርቲ ንኣደጓሉን ንሰበይቱን ክእቱ ኢድ ከም ዝነበሮ ይፍለጥ ብሽዱሽተ ጥቅምቲ ከዓ ኣብ ከም ትእስር ገበሩ ኩነታት ህላውኣን ጥዕናን ዝፍለጥ ነገር የለን ሰናይ ደበሳይ ጅግና ሰናይ ትሕቲ ዕድመ ኮይና ኣብ 1976 ናብ ህዝባዊ ግንባር ተሰሊፋ ኩላትና ከም ንፈልጣ ከዓ ተጋዳሊት ጥራይ ዘይኮነት ተዋሳኢት ደራፊት ሙዚቀኛ ዓብ ትዕድልቲ ናይ ስነ ጥበብ ዘለዋ ሽማ ተተጣላዒሉ ኩሉ ኤርትራዊ ዘለልያ ህብብቲ ኤርትራዊት እያ ኩልንትናይ ንዓኺ ደምሪ ሓፀይ ንዓኺ ኩልንትናይ ንዓኺ ንሃገረይ ንህዝበይ እንዳበለት ዘመረት ለሚነይ ኢላ ዘመረት ኣብ ብዙሕ ተዋስኦታት ዓብ ኣበርክቶ ዝገበረት ህብቲ ኣርቲስት እያ በዓል ቤታ በየነ ርእሶም የጋፍዓ ስለነበረ ክትፋታሕ ስለዝሓተተት ዋላ እኳ ትትሓቶ ዘላ ሕቶ ምስቲ ሰብኣያ ዘለዎ ቆርበት ምስ ዲክታተር ኢሳያስ ዘምፃላ ነውፅኢት ትፍለጥ ምስኡ ክነብር ድሌት ስለ ዘይነበራ ካብ ገፁ ክትእለፍ ትፋታሕ ስለ ዝሓተተት ወዮ ሰብኣያ ብሕርቃን ዝገብሮ ጠፊዎ ከጥፋኣ ናይ ሓሶት ተዋስኦ ብምምሓዝ ምስ ጅግና ሓዋ ኤርምያስ ደበሳይ ኣብ ታሕሳስ 2003 ከም ትእሰር ገይሩ
زعما هونتات الله أنت عنا عن كاز في النجار يلا سهام علي عبدو سهام علي عبدو بميازا سلسته شمشات ميتين تسعة شعاة أبزل لنا ختم لوس أنجلس دورات مجلسات أمريكا توليدا أبقى على عبدو أديات سجارينا قبل عملاق يبالو قمتا 5 feet 8 inches مجرشة تعمد هالبوتا 83 وارساي ستريت أسمارة إرترا برز زبالة بالنوع حبريت أبرا دارك براون بعلم اللي سيدونا زبالة يعرف اللواء أبس مرة بإيطاليان سكول كاب قدامي فليكس أبتاش عايتا ماهيرا يحريو إنجليش انترناشنال سكول حسرات كل داتا مهارات كلا كم تنقل بتحت علم بس حوض الله سدات كتمر أبس جرادو تتحيزات أسيرة ولا كاب سجرادو بتتحزي السرن وين يجنزم مقطعة يبني له انتقالين تحت علم زلوا سهم والعصر حمش تعمد ولا أنا أستراليا مستسدة زي تتحاول وأنا هالجدف نسيها منيش تين كلا قبت لمود كسورة مسدرة بيتسوى كم زي الرقم جيرو مبارنة تحت علم سهم تحت شمانت تلتشن عصر تخطن كابتوست كنات هلواتا عليكم دلال سفلت نجار يلن سهام كم مرزن دخامن نيتعنا هناتات كم دلوا خايف الله إذا أنا رانيش تي أبدأ أقول له دحر بخرار كسمعكم أنا تبل قسم الله أدي من قصة سمايا وارسا أنا مرة أدي الفوتو تروح I love my mom إذا كلا بخرار جرات أو يتلاني رموا أسمعكم أنا نقول لكم دقنستيو إرتراويان أنا تاشت تبلع مع الداخلين حفتي كتولدي عللت عقينا بنوسكي تآلي سدرانا كنا تندخي محازا أدينا زيد كرخيبكي لوامي حفتنا ولادي جاقانو فكار جقنا بعلخي درب سقطي تصاري بديكي من انت هزبخي مهتسنك وفيخي إريتراوي ولدو من الله خماخي كنا حفتي زيد كرخيبكي أما مقعرات مريت كتقلي سرعات يكيو تصالا يقطعالي كنات حياويتي بمعدو تلالي ولدكي أحواتكي أكيب كتسللي زيد كرخيبكي حرنا بدو تخلكالي دحرنا سنة مثل خريئيو رأسي زيرن مع سلالييو بسنك زميروم شغط سميعيو كنات تحميمناكي أبيك تسريو فقودو اسريبيت كناتي فقودو نفسدد لوام حافتي كبت جيبات رايد مسمع بينا اهتات اويات كنات يحميمنا لوام بعد الحمود مثل خمت صاني سوت قناتي انكو عايز رئي نابرا لاي لوامي افسدت اسربيت وقص حلناي تحتن الله ايدي ملسلي اريتراوي حافتي كنات وعدي هين ترنف حنجينا أبينا كي نسامع زاننا حدينا نعيت راي سمعو زبلوك مرفنا نقهن وقهو الدبر سنة حبيبنا قلم بتنكول لوخ دمنيانا عليه هايمانوت وقت يسمعونا فتحي يشدروا فتح خي مهرنا صرف حمين حميتا أزاننا سميمنا كنات يحميمنا يا لوامي حفتنا إذا نسلا داجنا حدينا The youngster, sorry, I can't report in English, you know, but I'm proud of him. Salim. Thank you so much. Wow. How can we not do something after hearing all of this, right? Albert Einstein said, "The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything." And I hope that we don't choose to do nothing. I hope that we choose to do anything. Even little things, collectively they will mean something. So our next speaker is going to be Muna Hassan. I'm going to read it to you in Tigrinya because the title is in Tigrinya. I couldn't find an English translation for it. حتو معرنت حتو فريات حتو وسان الإيو. Muna Hassan has been a resident of Southern California for over 30 years, and she's an active member of her community. She's really passionate about empowering women and utilizing her voice for her community. Please help me welcome Muna Hassan.
زعرب علي كي مسكنكم كحلف هيدري كم أون مخبرات قدماتنا أحواتين أحاتين لزمعت زي أخبركم ونساكم كي مسكنكم كحلف هيدري أنا حجم بار أبجاني شتي حسب إذا متسيد بلقو زعبان نايزين ناي دقنستيو معلتي كتكاتاتولني ويكا كتفقد لي يحدثكم مالتي تارستي إذا عادلقو حتو معرنت حتو فرياتيو حتو معرنت حتو وساني يزبط حجي وانت يا خبل زي لقو سمعنا هذا بيدك اوكي لو معلتي إذا تأكلنا زلنا وإذا أكلنا زلنا مخنيات كلاتنا هم نقطع على النقاوي معلتي دقنستيو المخبار اسكا حجي ملس إن لزي تاريخ ندعس الصوت من تايين إذا أن جبان تبعت دقنستيو نزق على سيزي كل مؤذ لليا مقالسين مخنيات كا مثلا معرنة ناصنات نمرغزاصيو إذا قالسي إذا كساع إذا علت إذا زلون قصالن إيو سغا ملؤ مسلنا نرغاص مباركه حبزي حجيت حجتكم دمص ابنتات اسعيبه مساكنكم اسكي استباهلله أربعة أبنتات في جميع الله إذا أربعة أبنتات عالم كتفطر أبتفلاليه زمن ود تبعتاي انتاي سرح نيرو بالنستيتها انتاي تبركت نيرا اسكنت امتل هاداناي وي هانترس ابزناي مهدان زمانات اتسب اي انسسا هادين يمص نغزو اتحيزوا زمص نجر فريات كم فريات يقصر التابالان ستيتي تصرح الصراح ابدز ادم كم فريات اي قصرن إذا دما اتي مجمريا أبلع دوالن ستيتي صبللنا ود تبعتاي تمسرتولو بزيو اتي ود تبعتاي بفطرته ناي بالبد فيزيكالي حيلو كبال انستيت صبلت سلازبل ناي حيدي ناي فيزيكال حيد سلازلو نبرها هيدو انسسا هادينو يمصر حجي نتزهادنو انسسا التوصيت ناي سرح ناتو ناي تراي ناي نفس طرح ديري وسطو انت اول ستيت جن ابغزا نتنسسا مسمصالا كل تغبرو تكتر كمجمريا اسكع مጨረሻ ንስድራአት ናቢዮ ንደቃት ዕብዮ ኣብ ቁጽሪ ኣይ ኣፍቱን ስለዚ እታጓልን ስቴት ትሰርሖ ስራሕ ሙሽ ደኒ ፍርያት ክትረክበሉ ኣይኮነን ኣብ ቁጽሩን ኣይ ኣፍቱን ነይሩ እዚ ሕጂ ዝረኣናዮ መድረኽ እዚ ናይ መጀመርያ ዘመን ኣብ ሰብ ኣብ ምህዳን ኮይኑ نفاميلناتو كجلدن كله أما محرس إذا دم زمان دم التوما سقوط محرس قوته كله التندك أنستيو يسهيان يقابلان يندرن نجزا مستملسا دم كمتي ناي معك تاوس رحن يمالا دكان يعنقلا أتقل يحلبا أبزق وانزي إذا أبوالن استيكي كابود تبعتها نلعل سراح تسرح جن كم تزقبقى مثل أي نبران أي رخبة سلامن تايو اسكي مرأيو التفريات نابع داغا حيزوو زوردو زشوطو التسبع يفوض مش شوطو التجنزب أب إيدو يحزو أب إيدو يولنو هايدي مسولنو التجنزب مسولنو التجنزب إذا جنزب زي نايول كاي جبرو إذا والد ستيتي بجنزة جنزبا بجنزة تعرض صوتو جنزب كميسا نسبايا جنزب تحتو نسمع الرأي إنبن وهابن خلائن يخول السراح ذل سراح ناي كل مسراح يوم دين أبزي وكاي الرأي مالتي التودي سريح وصل زمزق التي فريات حيزوان يشوكيو سلاد يشوطو سلاد جنزب أبيدو الحزو كاي يخون الله أفتلا علي صبلن تنا خفتانا بالمستيتين بعيري ترى بعيتي أبناي إندستري فابريكا جزء
نرأي استير أبزنا إندستري تايم أنتن دقانستيو نفس راح وافرالو اسمس جمرة اتناي جزا نجزا رسن جنزب ما حد جميرا نفسا كم ما حدا دراون كإيلا اتناي مسالات دماني كم تزببا أي رخبتن جن التسرح ناي فابريكا هذا عين السرح أنا برا جيلو السرح قلبت زحت السرح سلزنا برا التندق أنستيو ولا خيدن سريحن يمسا هذا أمبري التز وهابن زنبرا دومس كابنا يدق تبعتيو زتاحته يقوم أبز جزازي والنستيتي سريحة متصون كلها اتناتها مثل قرب اندا كما حياجة مسيئو مغنياتو التجنزب التفريع أب إداخل بزوج سلزي جمرة تفتخ على أي قدامي أبزي تزلع عليه قرب ناي مسهلات ناتا يرأي أبزي زلنا حجة كفل زمن مالتيو أبزا أوان زيئة أبزنا عسرة كفل زمن زي زلنا كفل زمن ناي information and technology زمنية أبزي جزء زي ناي قلبت سراح يكونن أبزي جزء زي ناي حنقول حساب جزء إذا قال نستيت دماني حنقول ناي حساب هودون العلي انت دي فينا هابقول نتحكي أي تسر أي تحسبنا خبص اللي بخانة كم أسرة زخانة خاني كلتيهم نتمرت خيرهم يمهروا كلتيهم حدا عنا السيرتيفيكيت يحزو نأبنت تندقنستيو أبزي أفتزل على درجة ينبتي حنزلوا كم ناي دكتور يكون إنجنيرين لويرز زا أمثلوا وياتات أفتزح لا على درجة بتي حلا جن كم ود تبعتي كتخفل بيننا نرأيهم ود تبعتي هذا عينت مويان دا سرحت مسؤول هذا عينت مرتي زغورتو زحازتو سيرتيفيكيت هذا عينتهم كله ود تبعتي ستاتستيكلي انت يرأي له هيجي 10 تندقنستيو أبزا أواني زيئة زوا حدا دومز يخفلا أبزا سيم كامباني سرحة زي سيم سرح مويا سرحة زي سيم تمرت اللون التدومز جين 20% لس كاباتهم يخفلا سلازي زي حجي انت إذا إذا أبزي أزلنا دقا أنستيو كله بعالم زلوا دقا أنستيو نزي كيرؤو انت داخوينا كلها أفتزلع عليه ناي ستان درجة تبتها صعري انت زي تخايلو نتزيد اللي زلو معرنت كنبطحو أين نخلن إنا سلازي حجي إزي نايتي عالم نخاوي كمي كم زلو قدت عنيها حجي مبار أفتناي هاقرنا إريترا قرب كتنتم في جمري حزبي إريترا كم زنفلتو كلهاتكم أفتزخفئ أفتزتحت درجة سب كم ود سب أبزي كله تكون درجة بزي مزمازين من قست سرعات كل الدنيا يقول لكم يديش يعني نسبة فاحي بلالو هذا كنستيو كونالو هذا كنستيو ززقات من زلو أمن قدو كله نريد لنا سلازي إذا من قست زي أنا خم من قستي عيسوعني كم مزمازي ومبدا من قست دي مزبلو إيازي خطرة حجي زي إريترا زي كمي أبعالم تفلت عند حرينا إريترا أبزاء أوانزيا انتهي بلا مالت أفريقيا نورث كوريان زباها نديك نمت واحد والله زيد ماني ناي بحق إذا حزني مخناتو أتي ناي نورث كوريا بعالم أبتيفين أب نيوسلن سمع زلنا أتي ناي إريتريا مسقوقة الرئائية وخلقها تسمى ممكن يردوا يقومون مخناتو عدلين تاعي كنا نحن عالم ويزب لنا يرغبنا ناي كوريا دين حوي سلازبلو لهم إذا منقستي ويزوي زلو مزمازي منقستي ناي هاجرنا لك كم نورث كوريا يوسف زبل صزلو سلازي أمجرشان تعرف لي بزي حساب كون هاي دقا أنستيو لوتي هاي متصنيو هاجرنا حبز زلات تقناتها كنم ساعة ندحر دلينا نحنا دقا أنستيو برتعنا تتقرنفنا مس النقالس راحين I really أنا بحقي أنا يأمن دقنستيو تتلاعدا نراتن مثل راح زي كونس نمولع حبرتسب سلام فقر فتح كم زمساء أبزي زد أرات بنجر سبع ليلة أي حسبني أوكي إريتراوي
ዋንንስተይቲ ኣብ ቃልሲ ዘበርከተቶ ከምዝትፈልጥዎ ኩሎም ትሪእዎ ፀኒሕኩም ስጋዓት እንታይ ተቃሊሰ ንሕና ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ናይ ዓለም ለኻዊ ደቂ ኣንስትዮ መዓልቲ ከነብዕሎ ይግባአና ምክንያቱ ንሕና እውን ናይቲ ዓለም ሶሳይቲ ስለ ዝኾና ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ብብዝሒ ተሳቲፈን እቲ ገምገም ዝወሃብ ድማኒ ስጋዕ 38 ብዝሕናተን እዚአን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጀብሃን ሻዕብያን ተቃሊሰን ህይወተን ከፊለን ነፃነት ኣምፂአን እየን እዚ ድማ እቲ ዝዓበየ ዓወት ዝገበረኦ እዩ እቲ ክእለታን ዓቕማን ኣብ ግብሪ ኣመስኪራቶ እያ እቲ ዝዓበየ ወዲ ሰብ ዝውንኖ ህይወት እዩ ጓል ኣንስተይቲ እታ ዝዓበየት ህይወታ ከፊላ ነዚኣ ሃገር ከም ትኸውን ጌራታ ድሕሪ እዚ ኩሉ ግን ማዕረፍ ፍርያት ኣይረኸበትን ኢንፋክት ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት እቲ ዘይማዕርነት እንዳቐፀለ ይኸይድ ንሪኦ ኣለና ዝዳዕሎ መለይቲ ስለዚ ሕቶ ማዕርነት ሕቶ ፍርያትን ኣብቲ ዝለዓለ ናይ ውሳነ ቦታ ምብፃሕን እዩ ዝኸበርክን ኣሕዋተይ ደቂ ኣንስትዮ ጥርናፈና ሓድነትናን ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ንዞም ድምፂ ዘይብሎም ህዝብና ድምፂ ክንኮኖም ሓገዝና ከነበርክሎም ደገፍና ክንህቦም ክንክእል ኢና እንድሕር ብሓደ ተጠሪፍና ክንሰርሕ ኢና ንሕና ሃገርና ናይ ሓባር ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና ናይ ሓባር ስራሕ ተሰሪሕና ሓይልና የብርትዖ ነተዓወትና ድማ የቀላጥፎ ኣቱም ኣሕዋተይ ኩላኻትኩም ኣብዚኣ ዘለኹም ብፍትሒ ተኣምኑ ኣሰብኡትና ኣቦታትና ደቅና ኣሕዋትና ኣብ ጎንና ጠጠው ኢልኩም እንተ ተቃሊስኩም እቲ ዝድለይ መሰል ክረጋገፅ ይኽእል ኢንፋክት እቲ ሕብረተሰብ ብምሉኡ ንፍትሒ ክቃለስ እንድሕር ክኢሉ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ መሰላት ክርከብ ይኽእል ከም ንኣብነት መሰል ናይ ምዝራብ መሰል ናይ ምምራፅ መሰል ናይ ምምራሕ ደቂ ኣንስትዮ ፍርቂ ሕብረተሰብ ኢና ደቂ ኣንስትዮ ፍርቂ ሃይማኖት ኢና ደቂ ኣንስትዮ ፍርቂ ኣውራጃ ኢና ደቂ ኣንስትዮ ፍርቂ ብሄር ኢና ነዚ ፍርቂ እዚ ጎኒኻ ክትከይድ ኣይከኣልን እዛ ንደልያ ዘለና ሃገርና ኤርትራ ዝበለፀት ክትከውን ተደሊና ብፍትሒ ንሓዛ ፍርቂ ሕብረተሰብ ንጎኒኻ ገዲፍካ ክመፅእ ዝኽእል ቅሳኔት የለን ክመፅእ ዝኽእል ቅራር የለን ክመፅእ ዝኽእል ሰላም የለን ክመፅእ ዝኽእል ምዕባለ የለን ይቐኒየለይ ፅናት We have had to speech Allahna, and after that we're going to take a break for salat, for prayer, and also to eat dinner. Our last speaker is going to be Aisha Saeed. Aisha has a bachelor's of science in psychology. She is extremely humbled to be speaking to you all today on how we can work as collective to empower Eritrean women. Please help me welcome Aisha Saeed. I just wanted to say thank you so much to the organizers for putting on this event and allowing me to speak. I also want to say that I was never really in a room like this growing up where Eritrean Christians and Muslims really came together to talk about what they could do. I truthfully haven't been in a space like this since I was in college, and I met so many Eritrean and Ethiopian Christians and Muslims, and we really came together. And so I definitely appreciate an event like this, and I hope it's something that we can continue so that like the younger kids growing up, they really can see what we can do when we come together. Yeah. Thank you. So my talk today is the role of Eritrean men in the women's liberation.
And the reason that I decided to speak about this is because more often than not just when I talk to Eritrean men, but when I just talk to men as a whole about what they can do to better advocate and support women when it comes to their rights, they truthfully don't know, or some things that I've heard is that it's not their responsibility, it's up to women to liberate themselves, and I truthfully don't believe that. I believe that every movement needs the collective of both the underrepresented group and the allies, so that's why I chose to speak about this. So my objective today is to provide the men in the room, so that's all of you, with practical tools on how to better advocate for the women in their homes and in their community. This is not meant to shame or publicly humiliate anybody for things that maybe they don't know, but it's rather an opportunity to learn and grow from one another. And most important is to truthfully show up, support, and be allies for our women. So, the role of an ally in a movement. When it comes to any movement, there are two groups. There's the underrepresented group, and then there are the allies. So, an ally is someone who is not a member of that underrepresented group and who's supposed to take action to uplift those members. They typically hold positions of privilege and power, and it's up to them to use that privilege and to own up to that power to advocate for women and to support them because they don't have access to the same resources. So specifically when it comes to Eritrea, why is it important to be an ally for Eritrean women? As several people have noted today, to truly know Eritrea's history is to know that Eritrea probably would not be liberated if it was not for our women. And without whether that be being on the front lines and fighting, whether that be doctors or nurses or organizing the movement on the grounds, they've truthfully played an intricate role in liberating Eritrea. Yet, despite their efforts, they're still disenfranchised, whether that be economically, whether that be academically, in terms of leaderships, and even in their own homes. They just truthfully don't have access to the same resources. So this is just to show what we need to do for our women. So, how to be an ally. So the resources and the things that I have come up with today that you all can do. So the first one, when a woman is speaking, listen. Just simply listen. So don't interrupt her, don't give your 2 cents right away, just stop and listen. You don't necessarily need to assert yourself. You can truthfully look at this woman as a beacon of knowledge and someone who can provide for her community. So ensure that women have positions of leadership. And when it comes specifically to leadership, when it comes to boards, not just any position, but even have executive positions, such as being a president or a vice president. Or not only that, but encourage them to have not just traditional roles that have been set out for women, like a secretary, but maybe have positions that was typically filled in the past with men, like being a treasurer, and having them have responsibility for the money that it takes to run a community. I was speaking to an Eritrean friend. She's not from this community, she's from another community, but she was telling me that women weren't able to vote in her community until about 6 years ago, which was honestly shocking to me because her community has been around for over 20 years. And to hear that women only recently were able to vote, it's honestly mind-blowing. The next practical step is that women should always be present when decisions are being made, and they should never be left out of the conversation. So whenever it doesn't matter how big or small the position is, but women should always be in the room. Women should always be able to give their 2 cents and their opinion, and they should always be able to speak their minds and really advocate for the women. And even also something that I've seen in communities is oftentimes like a women's maybe engagement committee or something of the sort where women are able to gather every so often and talk about their needs and talk about what it is exactly they need so that they can have their needs be met. The next one is ask how you can support women. Don't just assume that the things that have been done are enough. Ask them what they need.
And the reason I say this is because typically the dynamics that we have, whether that be in our household and our communities, really have not been set up to support or advance the rights of women. More often than not, the systems at play have disenfranchised our women, have deprived them of their rights. So truthfully, don't just assume that you know, but truthfully ask them what it is that they need. And don't just stop there, but ask them what you can do specifically to have those needs met, and make sure that you are in full support of those efforts. The next one is to show up to more events like this. I'm not gonna lie, I'm really surprised by the male turnout. So thank you very much. Continue to show up to events like this. Don't just see this as an event for just women, but see this as an event for yourself too. And the reason that I say this is because that this event was primarily put on by women. And all of these women have men in their life, whether that be a son, a father, a husband, a nephew, all of whom saw the countless hours that it took to put this event on. And yet, in putting on this event, they were never short in their other roles, whether that be holding down a full-time job. You know, for example, like my mom, she has a full-time job, but she still does an amazing job in the house. Whether that be being amazing daughters, being amazing wives, being amazing mothers, and on top of that, they were still able to put on a successful event. So showing up to these events and supporting them is really important. The next way that I have that you can be an ally is to hold yourself and other men accountable. So, you know, when I was thinking, you know, what was I going to talk about today, and when I came up with this topic, I really wanted to ask some of the men in my community just their insight on it and how they feel, like what's the current state of women's rights and women's liberation. And like a really sad thing that I heard was that it's just simply up to women. It's their responsibility to fix this. And I mean, it sounds funny, but it's actually really sad. And so one of the ways that we really can be an ally is to hold yourself and other men accountable. When you're in a room with just all men and you hear something that maybe doesn't sound right, or maybe that sounds like it's being disrespectful to women, you know, stop that individual. But do so in a respectful manner. You know, this isn't meant to shame anyone. This isn't meant to call out anybody, but you can, you know, respectfully pull someone aside and say, you know what you said wasn't right, or what you did wasn't right. But then, excuse me, I think I came up with a way to figure out how to know if what you're saying is respectful or appropriate. So 2 questions you can ask. Would you be comfortable if someone said this about your mother? And would you be comfortable if someone said this about your daughter? And if the answer to any of those questions or both is no, then it's probably not okay for you to speak in that manner about other women. So that's just a marker or a way I felt that you can all use to really figure out if the conversations you're having or the things that you're saying is appropriate when it comes to speaking about women. So in conclusion, I want to say that men truly do have a role in this movement, and their role is to stand in solidarity as allies. This is not a sole effort for just women, but it's a responsibility for the men as well to take ownership of the privileges and the powers that they may have to better support the women in their community. You know, as Maya Angelou once said, when you know better, you do better. So I hope that after, you know, the tools that I gave you, you do know a little bit more on how to better be an ally for women, and in turn, you're able to do better. Thank you.